Good morning, students. Kudatra Rajguru Mahadare Rajguru Nagar Century आयोजित ऑनलाइन लेक्चर सिरीज मध्ये महाविद्यालयाच्या वतीने आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. Yesterday we have seen how to solve integral of the type 1 upon ax square plus bx plus c either in a radical sign or without radical sign. That means first we explain the given coordinate expression either sum or difference of square of two terms out of which one is constant. For that, if the coefficient of x square is other than 1, we take it common from all the terms. And then, inside the bracket, we add and subtract the term obtained as the coefficient of x multiplied 1 and its square. We get sum or difference of square of two terms. Then using the proper integral formula, we can evaluate the integral. ठीक आहे, आपण मेथड काय डिस्कस केले, काही छोटे छोटे प्रॉब्लेम्स उदाहरण घेतले. आपण अजून काही थोडी प्रॅक्टिस करून त्या प्रॉब्लेम्स पाहतो. The given integral of the type 1 upon x square plus 8x plus 12. X square plus 8x plus 12 is a quadratic expression. We have to express it in terms of square of sum or difference of square of two terms. Here, coefficient of x square is 1. Therefore, it is not necessary to take common from the terms. X square का क्वेश्चन other than 1 असेल तर आपण कॉमन घेतो. इथे ऑलरेडी 1 दिले आहे. त्यामुळे कुठलाही नंबर कॉमन वगैरे घ्यायची गरज नाही. तर आपल्याला काय सांगितले, पुढची स्टेप काय आहे, we add and subtract the term defined as 1 upon coefficient of x and its square. म्हणजे जो कोएफिशिएंट ऑफ x आहे त्याला पहिल्यांदा 1 ने मल्टिप्लाय करा, म्हणजे 2 ने डिवाइड करा आणि त्याचा जो स्क्वेअर येतो तिथे ऍड आणि सबट्रॅक्ट करायचा आहे. म्हणजे कीपिंग द फर्स्ट टू टर्म ॲज इट इज, दॅट the term obtained like this is taken as the third term. किसी त्या एक्सप्रेशन मध्ये आपण एक्स्ट्रा घेतोय, व्हॅल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन आपल्याला चेंज होऊ द्यायची नाहीये आणि त्यामुळे आपण ऍड केलेली टर्म ही मायनस सुद्धा करायची असते. तर पाहिजे 1 कोएफिशिएंट ऑफ x is 8, its square 1 multiply that is 4 square is 16, means add and subtract the number 16 like this and then the given third term as it is. Thus, the first three terms is x square plus 8x plus 12, which is square of the binomial x plus 4. Binomial चा वर्ग कसा करतो आपल्याला माहिती आहे. a plus b bracket square is same as a square plus 2ab plus b square. म्हणजे ही फर्स्ट टर्म याचा स्क्वेअर रूट इथे येईल, माझ्या टर्मचा साइन असेल आणि थर्ड टर्मचा स्क्वेअर रूट पुन्हा या ठिकाणी येणार आहे. म्हणजे हा a स्क्वेअर आहे, हा b स्क्वेअर आहे, हा 2ab. जर इथे मायनस साइन असेल तर तो a - b चा स्क्वेअर होतो. then -16 plus 12 that is -4. and now we express this number -4 also in terms of square. We know that 4 is the number 2 square. 4 हा 2 चा स्क्वेअर आहे. दोन स्क्वेअरची सबट्रॅक्शन आपल्याला मिळालेली आहे. We have obtained expression, we get expression of the type 1 upon x square minus a square. दोन स्क्वेअरचे ॲडिशन असो किंवा सबट्रॅक्शन असो, one term out of that must be a constant. त्या दोन पैकी एक ही कॉन्स्टंट असलीच पाहिजे. मग ती फर्स्ट टर्म असेल किंवा सेकंड असेल, इन द फॉर्म x square minus a square असेल किंवा a square minus x square असेल, दोघांचे फॉर्म्युले आपल्याला झालेले आहे. तर हे जे एक्सप्रेशन आहे x square minus a square आहे, whose integral is 1 upon 2a log of x minus a divided x plus a. फॉर्म्युला त्या ठिकाणी नोट करायचा असतो. ज्या स्टेपला आपण फॉर्म्युला नोट करायची सिरीज इंटिग्रल ऑफ 1 upon x square minus a square is equal to 1 upon 2a log of x minus a divided x plus a. कंपॅरिझन करा दोघांची. काय घ्यायचे x व्हॅल्यू, तर here x is x plus 4
and a is equal to 2. तर x च्या ठिकाणी x plus 4a एक linear expression आहे. And we know that if we are given a linear expression instead of x in any formula, then on right side also we replace x by ax plus b, and in addition to that we divide by a. A means derivative of that linear expression, say ax plus b, which is the coefficient of x. त्या पद्धतीने आपल्याला जायचे. The first 1 upon 2a, a means 4 into log in bracket x is x plus 4 minus a is 2, divide x plus 4 plus 2. Here the coefficient of x, the linear expression मध्ये x coefficient किती आहे 1 आहे, किंवा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दॅट लिनियर एक्सप्रेशन इज 1. आपण डेरिव्हेटिव्ह ने डिवाइड करतो. 1 ने डिवाइड करायची गरज आहे का? नाही. डिव्हिजन बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ. कोणत्या नंबरला 1 ने डिवाइड केलं तर त्याचा रेशो बारका हा 30 संख्यात असते. फक्त महत्त्वाचा पार्ट राईट आउट द कॉन्स्टंट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय c. तर then it is 1 upon a log in bracket x plus 4 by 2 is x plus 2, and divide x plus 4 plus 2 is x plus 6. This is the value of the integral 1 upon x square plus 8x plus 20. Next, second problem part. Integral 1 upon 4x square minus 20x and plus 17. 4x square minus 20x and plus 17. काय बघायला मिळते? In the previous problem, the coefficient of x is 1. x square चा कोएफिशिएंट 1 आहे. फॉर्म्युलामध्ये x चा कोएफिशिएंट किती आहे? 1 आहे. त्यामुळे आपल्याला त्यात काही बदल करायची आवश्यकता नव्हती. केलेली नाही आपण. पण इथं पहा, here coefficient of x is 4. म्हणजे जर आपल्याला क्लिअर फॉर्म्युला प्रमाणे जायचं असेल तर पहिल्यांदा तो 4 आपण कॉमन घेणार आहोत. Throughout all the terms, and inside the bracket we get x square minus 5x plus 17 by 4, like this. After that, we take that 4 outside the integral sign also, since it is constant. Then inside the bracket we will add and subtract the terms. आपल्याला कंप्लीट स्क्वेअर मध्ये मांडायचे. दोन स्क्वेअरचे ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन दाखवायची. त्यासाठी काय करावं लागतं? त्या क्वाड्रॅटिक एक्सप्रेशन मध्ये एक नंबर ऍड आणि सबट्रॅक्ट करायचा असतो. कोणता नंबर? तर दॅट इज 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x and its square. काय तो नंबर इथे? दॅट इज 1/2 here कोएफिशिएंट ऑफ x is -5 and its square. The square of number -5 is 25, square of 2 is 4, means we have to add and subtract the number 25 by 4 here. -25 by 4. Add कराय, subtract करायचा आहे. तर मूळ एक्सप्रेशन मध्ये तो नंबर दिलेला नाही आणि मूळ एक्सप्रेशनची व्हॅल्यू आपल्याला चेंज होऊ द्यायची नाही. ते लक्षात घ्या. Value remains the same. Therefore, we have to add and subtract the number. Then this plus 17 by 4 dx. The pi carry 1 upon what about this three term? हा नंबर आपण कशासाठी ऍड आणि सबट्रॅक्ट केलाय? तर so that first three terms become a square, complete square of some binomial. कोणतं binomial? The square root of first term say x minus sign of middle term, square root of the third term 5 by 2 and its square. पुढचा हा आपला जर कॅल्क्युलेशनचा भाग आहे, आपण तो साइडला सोडून घ्यायचा आहे. -25 by 4 and plus 17 by 4, that is -8 by 4. LCM 4 आला. -25 plus 17 is -8. 8 by 4, that is number 2. डायरेक्ट लिहू शकता किंवा हे सगळं तिथं घ्या, परत एक्सटेंड द्या.
to express that number 2 also as a square of some real number. कोणाचा स्क्वेअर होतो? So we know that every number is a square of its square root. प्रत्येक नंबर हा त्याच्या स्क्वेअर रूटचा स्क्वेअर असतो, वर्गमूळाचा वर्ग असतो. Square and square root are the inverse or reverse process of each other. एकमेकांच्या विरुद्ध क्रिया आहे. म्हणजे नंबर 2 हा त्याच्या स्क्वेअर रूटचा म्हणजे रूट 2 चा स्क्वेअर आहे. Again we get the same expression of the type 1 upon x square minus a square whose interior is 1 upon 2a log of x minus a divided x plus a. What is the value of x here? The value of x is x minus 5 by 2, एक linear expression है. And the value of a is root 2. So then it is 1 by 4. Then 1 upon 2a, a means 5 by 2, then log in bracket x minus a is x minus 5 by 2 minus root 2 divide x plus a, x is x minus 5 by 2 plus a means root 2 and the constant c. This 2 and 2 get cancelled, this 1 upon 20 log in bracket we can divide we can multiply both numerator and denominator by number 2 to cancel these two which is at the denominator. म्हणजे आपल्याला हा टू कॅन्सल करायचा असेल तर आपल्याला प्रत्येकाला 2 ने मल्टिप्लाय केले पाहिजे. 2x 5 2 डिवाइड 2x 5 plus 2 and the constant plus c. If the coefficient of x square is other than 1, we take it common of that quadratic expression as well as we take that number outside the integral sign also. See next, integral 1 upon 3 minus 10x and minus 25x square. Denominator is again a quadratic expression. 3 minus 10x minus 25x square. प्रत्येक कॉलम मध्ये एक्झाम्पल मध्ये मी काही ना काही बदल केलेले आहे. इथं काय बदल केले आहे? काय दोन्हीमध्ये काय फरक दिसतोय मला? तर here the coefficient of x square is negative. The x square चे जे साइन आहे, साइन ऑफ टर्म containing x square is negative. अगोदरच्या दोन कॉलम मध्ये पॉझिटिव्ह होतं. आता निगेटिव्ह असले काय फरक पडतो असं? पुन्हा मी पहिली स्टेप तीच वापरणार आहे. Since coefficient of x square is number other than 1, we take that number common from the quadratic expression. संपूर्ण quadratic expression मध्ये तो नंबर आपण कॉमन घेऊया. ब्रॅकेट मध्ये 3 by 25 minus 10 by 25 x and minus x square. अच्छा आता मागची मी रिपीट केलं होतं. sin of the coefficient x square negative. But we know that by simplifying the brackets a plus b bracket square or a minus bracket square, the first term is x square, second term is either plus or minus 2ab and last term is b square. The term containing square must be positive. म्हणजे कुठल्याही बायनरीचा स्क्वेअर ज्यावेळेस आपण पूर्ण करतो त्यावेळेस त्या टर्मचे जे स्क्वेअर आहेत ते पॉझिटिव्ह असतात. स्क्वेअर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह आपल्याला माहिती आहे. कुठल्याही रियल नंबरचा वर्ग केला तर तो पॉझिटिव्ह येतो. म्हणजे इथं हा जो x स्क्वेअर आहे हा पॉझिटिव्ह असावा. आता तो पॉझिटिव्ह कसा करता येईल? ते मायनस साइन कॉमन, पुन्हा मायनस साइन कॉमन घ्या. आता तुम्ही म्हणाल की जर मायनस साइन कॉमन घ्यायचं तर हा 3/25 परत मायनस होईल. आपल्याला तोही मायनस करायचा नाहीये, म्हणजेच मायनस साइन कॉमन घ्यायचं ह्या दोघांतून फक्त. मीन्स 1/25 हा जो 25 आहे आपण आता डायरेक्ट इंटिग्रेशन साइनच्या बाहेर घेऊया.
1 by 25 integral in bracket 3 by 25 minus in bracket x square plus 10 by 25 10 by 25 or 2 by 5 x 10 by 25 5 पावर फैक्टर है तो अपन कैंसिल करें 10 is 2 into 5 25 is 5 into 5 5 get cancelled it will be 2 by 5 तर हा जो x square plus 2 by 5 x से हा आपल्याला कंप्लीट स्क्वेअर मध्ये मांडायचा आहे for that we have to add and subtract a particular number defined as 1 coefficient of x and its square so 1 coefficient of x का इधर coefficient of x is 2 by 5 and its square 2 get cancelled 1 by 5 square of 1 by 5 is 1 by 25 now to add and subtract that is 1 by 25 in bracket sorry integral then bracket 1 upon 3 by 25 minus x square plus 2 by 5x plus 1 by 25 and this minus and minus become plus 1 by 25. This 1 by 25 integral 1 upon see this 3 by 25 and this 1 by 25 become 4 by 25. LCM 25. This 3 and 1 become 4. Then minus. What about these 3 terms? So these 3 terms is the square of the binomial x plus 1 by 5. या ठिकाणी हा जो नंबर आपण ऍड आणि सबट्रॅक्ट करतो तो नंबर ऍड आणि सबट्रॅक्ट साठी केला असतो टू गेट द कंप्लीट स्क्वेअर और स्क्वेअर ऑफ सब पर्टिक्युलर binomial 1 by 25 now express this number also in terms of square as 2 by 5 4 is square of number 2 25 is square of number 5 और दोनों स्क्वायर से सबट्रैक्शन आएगी डिनोमिनेटर is difference of square of two term out of which the first term is constant तर सबट्रॅक्शन आहे लास्ट कॉलम मध्ये सुद्धा सबट्रॅक्शनच होती पण तिथं सेकंड टर्म ही कॉन्स्टंट होती वेअर फर्स्ट टर्म इज कॉन्स्टंट इट इज एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप a square minus x square and we divide 1 upon integral of 1 upon a square minus x square and 1 upon 2a log of का पुढचा ब्रॅकेट काय इथं बदलली त्यास a square minus x square first we have to take sum and then difference ज्यास x square minus a square होतं त्यास आपण न्यूमरेटर मध्ये डिफरन्स आणि डिनॉमिनेटर मध्ये ऍडिशन घेतली इथं उलटे x ची व्हॅल्यू काय 2y पडली x ची व्हॅल्यू काय x 1 by 5 एक लिनियर एक्सप्रेशन आहे x ची व्हॅल्यू आपण काय ओन्ली लिनियर एक्सप्रेशन म्हणजे आपण हा फॉर्म्युला इथं वापरू शकतो जर इथं क्वाड्रॅटिक वगैरे असतं ट्रिगोनॉमेट्रिक असतं लॉगरिथम असेल आपल्याला हा फॉर्म्युला अलाउड नाही हे परत परत मी रिपीट करतो वी यूज एनी फॉर्म्युला फॉर x and instead of x a linear expression a explain b म्हणजे आपण कुठलाही फॉर्म्युला हा एक तर डायरेक्ट x साठी किंवा x ऐवजी लिनियर एक्सप्रेशन ax b साठी वापरू शकतो 1 by 25 then according to the formula 1 upon 2a is 2 by 5 log of in bracket a plus x a is 2 by 5 plus x x means x plus 1 by 5 divide a that is 2 by 5 minus x x means x plus 1 by 5 that x च्या ब्रॅकेट मध्ये घ्यायचा विदाउट ब्रॅकेट जर तुम्ही घेतला तर नजर चुकीने हे प्लस साइन ऍक्टिव्हिटीज राहील ऍक्च्युअली ते मायनस प्लस मायनस येणार आहे म्हणजे कॅल्क्युलेशन जे आहे त्या व्यवस्थित करायचं 1 by 25 and 250 log 2 by 5 plus x plus 1 by 5
divide 2 by 5 minus x minus 1 by 5. 5 का जो minus आणि plus product minus x. Triple calculation for in bracket we multiply numerator and denominator. Each coming the numerator and denominator by number 5. It becomes 2 plus 5x plus 1 divide 2 minus 5x minus 1. This is same as 1 by 50 log in bracket 3 plus 5x. This 2 and 1 become 3 divide 2 minus 1 that is 1 minus 5x. The express sign निगेटिव्ह असेल तर आपला शक्यतो पहिला पद आपला तो a² - x². जर x² ऑलरेडी पॉझिटिव्ह असेल तर एक तर आपला x² + a² चा पद वापरावा लागेल किंवा x² - a² चा लागू शकतो. आता आपण थोडंसं रॅडिकल साइन बनवूया. तर गिवन रॅडिकल साइन at the denominator. The expression of the type 1 upon ax² plus bx plus c. तसे integral 1 upon x² plus 8x and minus 20. ठीक है, रॅडिकल साइन दिला असेल खासा विचार करण्याची आवश्यकता नाही आहे. त्या रॅडिकल साइनवर फारसा फरक पडत नाही. फक्त काय होणार शेवटी जे पद आपण वापरतो 1 upon a² minus x², तर फक्त तिथं 1 upon a² minus x² असेल. x² minus x² ऐवजी 1 upon x² minus a² चा फॉर्म्युला वापरावा लागेल. रॅडिकल साइन मधले फॉर्म्युला वापरावे लागतील. म्हणजे फॉर्म्युला ज्यास वापरायचा आहे तिथून पुढे आपल्या कॅल्क्युलेशन थोड्या बदलतील. तिथपर्यंत काही बदल नाही. Here also we add and subtract the number of the term defined as 1/2 coefficient of x and its square. So 1/2 coefficient of x is 8. 8 divided 2 is 4. 4 square is 16. This add and subtract number 16. असा पार्ट हा रॅडिकल साइन वर्गामध्ये असणार. म्हणजे डिनॉमिनेटरला तुम्हाला स्क्वेअर रूट दिले. म्हणजे टोटल डिनॉमिनेटर हा स्क्वेअर रूट मध्ये असणार. That is integral 1 upon again root. See the first three term is the square of the binomial x plus 4. त्याला तीन टर्म्स आहेत x² plus 8x plus 16. x plus 4 चा स्क्वेअर is minus 16 minus 20, that is minus 36. And we know that 36 is the square of the number 6. Minus 16 and minus 20. Minus 36 आहे. मायनस साइन आलेली दिली फक्त नंबर 36 ला आपण स्क्वेअर मध्ये मांडलाय. we know that 36 is square of number 4. ट्रिपल कॅल्क्युलेशन असतील डायरेक्ट मांडायला काय हरकत नाही. तर प्रत्येक स्टेपला काही तिथं मार्क्स असणार नाही. प्रॉब्लेम जास्त असतात 3 मार्काचा फार तर 4 मार्काचा वगैरे होऊ शकतो. तेव्हा जास्तीत जास्त 4 स्टेपला मार्क असतात. तर तुम्ही 10 स्टेप दिले तर तुम्हाला 10 मार्क्स मिळाले तर सांगत नाही. त्यातला इम्पॉर्टंट पार्ट कुठला आहे महत्त्वाची स्टेप कोणती आहे ही लक्षात आली पाहिजे. तर ही स्टेप इम्पॉर्टंट आहे. काय केलं त्यामध्ये we have expressed the given quantity as a sum or difference of squares of two terms. दिलेलं क्वांटिटी एक्सप्रेशन हे दोन स्क्वेअरची ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन दाखवणं इक्वेशनचं आहे. मग पुढची स्टेप काय यूज द प्रॉपर फॉर्म्युला. एवढं तो फॉर्म्युला तिथं वापरायचा. कोणता वापरायचा आहे तर दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप 1 upon root x² minus x². In root there is difference of squares of two terms. One is constant. आता constant first term आहे का second आहे हे नीट पहा. इथं डिफरन्स आहे. इथं दिलं x² minus x² आणि तुम्ही फॉर्म्युला घेतला x² minus x² चा किंवा किती डिफरन्स आहे पण डिफरन्स हा नॉन कॉम्युटेटिव्ह असतो. x minus y and y minus x is not same. They are different. हे लक्षात घ्यायचं. तर 1 upon x² minus x² the integral is log of x plus root x² minus x². And the constant. हा फॉर्म्युला आपल्याला वापरायचा. कंपॅरिझन केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल x is x plus 4. x आहे x plus 4 एक लिनियर एक्सप्रेशन आहे. एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ax plus b आणि x व्हॅल्यू 6 आहे.
त्याप्रमाणे इकडे बदल करा. लॉग इन ब्रॅकेट x means x plus 4 plus root x square minus a square. X square means x plus 4 square and minus x square means 6 square. That is same as log of in bracket x plus 4 plus root x plus 4 square minus 6 square. X square minus a square. What is value? This is value of the given expression x square plus 8x minus 20. तर हे जर आपण सिम्प्लिफाय केलं म्हणजे स्क्वेअर पूर्ण केला 6 चा स्क्वेअर पूर्ण केला नंतरचे काय हे नंबर असतील त्याची ॲडिशन सबट्रॅक्शन पूर्ण केली इथे येणार याची व्हॅल्यू ही म्हणजे या तुम्ही डायरेक्ट एक्सप्रेशन मांडू शकता म्हणजे ही जी मधली स्टेप आहे ही सुद्धा तशी आवश्यक नव्हती ही स्टेप महत्वाची ही स्टेप महत्वाची असे दोन मार्क्स आपल्याला मिळू शकतात ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये जर असेल तर आपण प्रत्येक ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन हा 2 मार्काचा असतो नेक्स्ट इंटिग्रल 1/√1 plus x minus x square 1 plus x minus x square x square चा साइन मायनस आहे घेतला आपण त्या टाइपचा पॉइंट सोडवले हे का गिवन रॅडिकल पाय साइन होईल एक्स्ट्रा म्हणजे एक्स्ट्रा जादा भाग काय दिलाय तर डिनॉमिनेटरला रॅडिकल साइन आहे वर्गाचं चिन्ह तर करायचं write it as in root 1 तर x स्क्वेअर आपल्याला पॉइंट पाहिजे पण ह्याच्या दोन टर्म्स आहेत त्यातच फक्त मायनस साइन लावून घ्या हे तर म्हणजे सगळ्यात याच्यात काय फरक पडतो चालू शकतं लाईक दिस x स्क्वेअर मायनस x मायनस 1 सगळ्यात मायनस साइन तुम्ही कॉमन घेतोय पण आता आपण काय करत होतो दिलेल्या क्वाड्रॅटिक एक्सप्रेशन मधनं जर एखादा नंबर आपण कॉमन घेतलेला असेल तर तो शक्यतो आपण इंटिग्रल साइनच्या बाहेर घेतो वी टेक दॅट नंबर आउटसाइड द इंटिग्रल साइन सिन्स इट इज कॉन्स्टंट तो कॉन्स्टंट आहे आणि कॉन्स्टंट हा आत बाहेर करता येतो आता हे मायनस साइन तुम्ही बाहेर घ्याल का समजा हे मी असं लिहिलं सपोज वी राइट लाइक दिस वेदर इट इज करेक्ट ऑर नॉट इट इज नॉट करेक्ट समजा इथं फक्त 3 असतात तर आपण तो 3 बाहेर घेतला असता तर तिथं मायनस साइन आहे ह्या चुका आपल्याकडे होऊ शकतात वी नो दॅट रूट -1 इज I इट इज अन इमॅजिनरी नंबर रूट -1 ची व्हॅल्यू -1 नसते इट इज अन इमॅजिनरी नंबर I तो कॉम्प्लेक्स नंबरचा भाग आहे आपल्याला कॉम्प्लेक्स नंबरकडे जायचं नाही कॉम्प्लेक्स नंबरचा वापर आपण कॉम्प्लेक्स नंबर चॅप्टर सोडून दुसरीकडे कुठेही केलेला नाही हे लक्षात घ्या म्हणजे मायनस साइन जर तुम्हाला थर्ड कॉमन घ्यायचा असेल काही हरकत नाही फक्त ते इंटिग्रेशनच्या बाहेर नेऊ नका ज्यावेळेस हे दोन स्क्वेअरची ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन येईल त्यावेळेस ते मायनस साइन आपण परत आतमध्ये मल्टिप्लाय करणार शेवटी रिझल्ट तुम्हाला सेम मिळणार आहे मॅथमॅटिक्स कॅल्क्युलेशन आपल्यावर डिपेंड असतात वर स्टेप जे आहेत त्या वर खाली होऊ शकतात पण रिझल्ट मात्र सेम मिळणार पुढचा नंबर इथे आपल्याला काय सप्लाय करायचा आता कंप्लीट स्क्वेअर मध्ये येण्यासाठी द नंबर डिफाइंड as 1/2 and coefficient of x and is square that is -1/2 square is +1/4 add and subtract that it is integral 1/, again root 1 minus x square minus x plus 1/4 this minus and minus plus 1/4 आपण हा नंबर ऍड आणि सबट्रॅक्ट कशासाठी करतोय तर या तीन टर्म मिळून एक स्क्वेअर पूर्ण होत असतो तर या तीन टर्म्स ह्या एकत्र ठेवायच्या आणि राहिलेला जो पार्ट आहे तो सेपरेट ठेवायचा असतो रिमेनिंग पार्ट इंटिग्रल 1/√. This 1 and 1/4 किती आहे that is 5/4 1 plus 1/4
का कसं सोडवले एलसीएम इज 4 एलसीएम 4 म्हणजे 4 नी 1 ला मल्टिप्लाय करा प्लस 1 प्लस 1 बिकम 5 and minus this x square minus x plus 1 4 which is square of the binomial x minus 1 x square चा स्क्वेअर रूट x आहे मिडल टर्मचा आपण साइन घेत असतो आणि 1 4 चा स्क्वेअर रूट 1 आहे म्हणजे x square minus x plus 1 4 is the square of the binomial x minus 1 again you write this number that is 5 by 2 in terms of square कोणाचा स्क्वेअर आहे so it is square of its square root is 1 upon in root 5 by 2 bracket square this number 5 is square of root 5 and number 4 is square of root 4 that is 2 and minus x minus 1 bracket square पुन्हा आपल्याला त्याच टाइपचे एक्सप्रेशन मिळाले त्याच टाइपचं मी नक्की कोणतं the integral of the type 1 upon root a square minus x square जेव्हा x square चा साइन जर निगेटिव्ह असेल देतानाच तर आपल्याला a square minus x square हाच पडला आपल्याला फक्त तिथं रूट आहे किंवा नाही ते बारकाईने पाहायचं रूट असेल तर त्याची व्हॅल्यू असेल sin इनव्हर्स x आपल्याला जर त्या ठिकाणी रॅडिकल साइन नसेल म्हणजेच रूट without root 1 upon only a square minus x square असेल ते की 1 upon 2a log of a plus a divided a minus x फॉर्म्युला व्यवस्थित लक्षात ठेवा that is sin inverse that is x तर here x means x minus 1 एक लिनियर एक्सप्रेशन अलाउड आहे आणि a is root 5 by 2 then the constant c sin inverse multiply both numerator and denominator by number 2 is 2x minus 1 divided by 5 प्रत्येकाला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे कशासाठी तर हा जो डिनॉमिनेटरला 2 आहे तो कॅन्सल करायचा आहे म्हणजे जास्तीत जास्त ठिकाणी निवडले म्हणून आपण मल्टिप्लाय करतो म्हणजे या ठिकाणी 2 नसतात काय गरज नव्हती पण सगळीकडेच 2 आहे डिवाइड केलेला मल्टिप्लाय केलं तर सगळेच कॅन्सल होते दिसायला व्यवस्थित दिसतं दुसरी काय अडचण नाही तुम्ही हे जरी असं ठेवलं तर यालाही मार्क द्यावा लागतील यालाही द्यावा लागतील सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट कॉन्स्टंट आहे हा कॉन्स्टंट जर तुम्ही लिहिला नाही तरी आपला 1 मार्क जाऊ शकतो कारण मॅथडमध्ये हाफ मार्क सिस्टीम नाही तो काय किरकोळ सिद्ध राहिलेला आहे पण मॅथडमध्ये हाफ मार्क सिस्टीम नसल्यामुळे त्या किरकोळ गोष्टीसाठी सुद्धा आपला एक पूर्ण मार्क जाऊ शकतो त्यामुळे लक्षात घ्यायचे की कुठलाही इंडिपेंडेंट इंटिग्रल असू द्या कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रल हा कंपल्सरी तिथं ऍड करणं गरजेचं आहे जिथं आपण इंटिग्रल पूर्ण सोडवले तिथनं पुढं म्हणजे तुम्ही लास्ट स्टेपला घेतले तेही नाही तुम्ही इथं पहिला आपल्याला इथं तुमचा कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रल हा ऍड होणं हे गरजेचं आहे ठीक आहे आपण थोडंसं त्याच्या पुढे जाऊया इव्हॅल्युएट integral say sin 2x sin of 2x divide 3 sin 4x sin raised to 4x minus 4 sin square x and plus 1 dx अगं लक्षात काय बदल केलेले आहे आपण कुठला काय सोडवलं नेमका आपण पाहतो इंटिग्रल ऑफ द टाइप 1 upon ax square plus bx plus c that means denominator is some quadratic expression in x denominator हे x मधलं एक quadratic expression आहे इथं काय दिले इथं ट्रिगोनॉमेट्री दिली पण क्वाड्रॅटिक आहे ना दिस इज क्वाड्रॅटिक इन कशामधलं क्वाड्रॅटिक आहे तर दिस इज क्वाड्रॅटिक इन sin square x का कसं म्हणतो मी टू एक्सप्रेस इट as 3 sin square x bracket square sin raised to 4 by property of integers
is same as sin square x bracket square minus 4 sin square x and plus 1. And this is quadratic in sin square x. We require quadratic in either x or t or y and so on. मग काय करायचं? तर दुसरा वाक्यामध्ये महत्त्वाचं आहे. जसं क्वाड्रॅटिक आहे तसं ते कॉम्प्लेक्स सुद्धा आहे. sin स्क्वेअर x sin x चा स्क्वेअर त्यातला sin x हा ट्रिव्हिएटिव्हचा पार्ट आहे आणि स्क्वेअर हा अल्जेब्रिकचा पार्ट आहे. म्हणजे ट्रिव्हिएटिव्ह आणि अल्जेब्रिक असे दोन फंक्शन एकत्र केलेले. इट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन and function of function is known as component function. And while evaluating integral of component function we use substitution. म्हणजे component function चा इंटिग्रल जे आपण substitution ने सोडवतो. याचा अर्थ या ठिकाणी आपल्याला substitution घ्यायचे. We have to take substitution for sin square x as t. आता substitution म्हटल्यानंतर naturally पुढची स्टेप काय आहे? Differentiate with respect to either x or t. डेरिवेटिव काढा. sin स्क्वेअर ची डेरिवेटिव कॉम्प्लेक्स फंक्शन आहे म्हणजे sin x चा स्क्वेअर पहिल्यांदा घातांकाचा नियम x raised to n चा फॉर्म्युला वापरा. त्याची डेरिवेटिव असते n x raised to n - 1. डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वेअर is 2 sin x and then derivative of sin x is cos x. Since it is function of x, take dx on right side. Derivative of t is 1 and dt. What is 2 sin x cos x? It is sin 2x. By double angle formula, 2 sin x cos x is the value of sin 2x. Thus, the numerator sin 2x and dx become dt only. Now, according to this substitution, the given integral which is divided by I become as integral of dt upon 3 t square minus 4t plus 1. sin square x ला आपण t होते म्हणजे तर 3t square minus 4t आणि plus 1 हे डिनॉमिनेटर इज अ क्वाड्रॅटिक एक्सप्रेशन इन t. x आहे फक्त t मध्ये आलेले आहे. म्हणजे आता इथून पुढे आपला रेग्युलर पार्ट चालू होईल. कोणता? तर फर्स्ट स्टेप टेक 3 कॉमन. सगळ्यातनं 3 कॉमन घ्या म्हणजे प्रत्येकाला 3 वर डिवाइड करा. then take that number 3 outside the integral side since it is constant. आपल्याला काय करायचे? add and subtract number कोणता? obtained as 1r coefficient of x and its square that is -4/6. -4/6 चा स्क्वेअर किती? it is square of number 4 is 16, square of 6 is 36. We have to add and subtract number 16/36 plus minus and then the number 1/3. Express in terms of square. First three term is square of the binomial t minus 4/6 and next two term we simplify like this. 36 is LCM minus 16 plus 12 is minus 4/36. Express it in terms of square as 2/6 is 1/3 bracket square minus 4/36 minus 2 by or minus 1/9. 4/36 is 1/9 and 1/9 हा square है 1/6 है. So this is difference of square of two term. This is in the form 1/x square minus a square whose integral is 1/2a log of x minus a divided x plus a. पहिला वापरण्या अगोदर एकदा कॅल्क्युलेशन इथं चेक करायचं आहे. काय चेक करायचं नेमकं? आपण जो नंबर ऍड आणि सबट्रॅक्ट केला तर बरोबर आहे का? म्हणजे 1r पामी 1r आणि कोएफिशिएंट ऑफ 8 येतो. आता ऍक्च्युअली तो काय आला पाहिजे? -2/3 आला पाहिजे. -2/3 चा स्क्वेअर 4/9 आहे. आता माझ्याकडे 16/36 येतं, काय हरकत नाही. 4/9 आणि 16/36 एकच आहे. याला आपण 4 ने मल्टिप्लाय केलं 16 येतो, 9 ला 4 ने मल्टिप्लाय केलं 36 येतो. काय फरक पडत नाही त्यामध्ये. पुन्हा हे ऍडिशन बरोबर आहे का? एलसीएम 36 आला तर -16 प्लस इथं आपण 12 ने मल्टिप्लाय करतोय
minus 4a. Minus 4 by 30 minus 1 upon 9 is 1 upon 3 चा square a. Then use the formula only 1 upon 3 in bracket 1 upon 2a is 1 by 3 log in bracket x minus a divide x plus a and the constant. Last step, this grand 3 will cancel is 1 log inside the bracket multiply both by number 6 60 minus 4 plus 2 divide 60 minus 4 and plus 2 minus 2 and finally express the result in terms of x only. Means you have to that value of k as sin square x. Minus 4 plus with minus 2 in denominator. Minus 4 minus 3 minus 6 and the constant. This is the required result. Thus, अशा पद्धतीने आपल्याला 1 upon x square plus dx plus c म्हणजे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिलेला असेल, रूट मध्ये असेल किंवा विदाउट रूट असेल. We can simplify it. Today we stop here. We continue the same topic in the next lecture. That's all.